Paul is not just telling us to grow up in this passage. Pablo no solo está diciendo, crezca. He is saying that what got you to the spiritual place that you are today may not be what takes you to your next place of growth. Él nos dice que lo que nos trajo a este lugar espiritual no es necesariamente lo que nos lleva a nuestro siguiente lugar de crecimiento. In Paul's analogy, he gives us ways that he grew in his spiritual childhood. He gives up ways that he grew in his spiritual childhood because he reached a level of maturity where he thought and applied God's word differently. En la analogía de Pablo, él abandona maneras en que él creció en su niñez espiritual porque llegó a nivel de madurez donde él pensó y aplicó la palabra de Dios diferentemente. I've told you guys before, I've talked to you about my relationship over the years with Andrea. Hemos hablado acerca de mi noviazgo y otras cosas con Andrea hace muchos años. Andrew and I were friends for an entire year in college before we ever started dating. Fuimos amistades, amigos. Yo estaba solo amigo de Andrea por un año antes de iniciar nuestro noviazgo. And what happened was it came to a place where just our friendship wasn't enough. I wanted to go deeper. And I couldn't. Que nuestra amistad no era suficiente. Yo quería profundizar. I want to go deeper. I don't need to say any more. Let's just close the door. No tengo que decir más. Today is that we would focus in on what it truly means to love each other as a church. El propósito de hoy es cómo podemos amar unos a otros, especialmente en la iglesia. And so if you got your Bibles with you today, I want you to turn to 1 Corinthians 13, verses 8 through 13. Si tienen la Biblia, estamos en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 8 hasta 13. And I'm going to ask Ruth and Joe Winter to come and to read that scripture for us at this time. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Last days of 2018 than to be together with our church family. No puedo pensar en una manera más excelente de disfrutar o celebrar el año 2018 y esperando las cosas nuevas en el año entrante, de estar aquí con nuestra familia de fe. Paul here is writing to the church in Corinth because unfortunately they are becoming more known for their division than their unity. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto desafortunadamente porque ellos estaban siendo más reconocidos por su división que por su unidad.
Some were fighting over worship. Algunos estaban peleando sobre alabanza. Others are showing favoritism by honoring some gifts and roles in the church over others. Otros estaban mostrando favoritismo, dando honor a algunos dones y roles en la iglesia sobre otros. Unfortunately, we live in a world today where many churches, hopefully not ours, but many churches are more known for what they are against than actually what they are for. Estamos viviendo en un mundo moderno que desafortunadamente muchas iglesias son conocidos más porque lo que están contra de lo que están probando apoyar o levantar. And like a father, Paul gathers the church as his children to help them refocus their lives and their church. Como un padre, Pablo reúne a la iglesia como sus hijos para ayudarnos a reenfocar sus vidas y la iglesia. His message can be summed up in verse 13 that we read earlier. So now, faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Su mensaje puede resumirse en versículo 13. Ahora pues, permanecen esas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. These words echo the message of Jesus in John chapter 13, verse 35, where Jesus says, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." Esas palabras hacen eco. El mensaje de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús dijo, "Ese mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si aman los unos a los otros." How would other people recognize you as a disciple of Jesus? ¿Cómo podría otra gente reconocerte como un discípulo de Jesús? I mean, if we could just imagine just a moment, if we stripped away, si podemos imaginar, si los despojamos, por ejemplo, su conocimiento de la Biblia, if we took away your knowledge of the Bible, si quitemos tu existencia en la iglesia, if we took away your church attendance, if we took away your Toby Mac t-shirts, su camiseta de Toby Mac, your YouVersion profile, tu perfil de YouVersion, your scripture wall decals in your home, sus calcomanías de las escrituras en las paredes de tu casa. We took away our Christian music. Si quitemos la música cristiana, what would be left? ¿Qué quedaría? Would your family, would your friends, your co-workers know your convictions? Especially by your love for others in the family of faith. Sus familias, amistades, compañeros de trabajo reconocieron otros sus convicciones por el amor a otros, especialmente en la familia de fe. So as we begin today, I want you to truly think about how you will be known in the new year. Piénsalo por un momento, ¿cómo otra gente va a conocerte en el año entrante? By all these other things, or by the love and the sacrifice that you have for God's people in this expression of the church here? ¿Cómo otra gente va a reconocerte en el año entrante? Las otras cosas, o por el amor y el sacrificio que tú tienes para la familia de fe. Let's pray. Oremos. Next part, what got you here might not be enough. El título para este siguiente mensaje, lo que te trajo aquí,
tal vez no es suficiente. Verses 8 through 10 are some of the most difficult verses in the Bible to understand from 1 Corinthians 13. Versículos 8 hasta 10 en 1 Corintios 13 son uno de los versículos más difíciles de entender en la Biblia. It says love never ends. As for prophecies, they'll pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. For we know in part, we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will pass away, porque conocemos y profeticemos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Notice that the spiritual gifts mentioned in this passage are basically parallel to the ones mentioned in verses 1 through 3. I don't have time to read them today. Noten que los regalos, los dones espirituales mencionados en este pasaje son básicamente paralelos a los mencionados en versículo 1 hasta 3. Now we've already mentioned that Paul's main point is that everything rises and falls on how we love each other in the church. Hemos mencionado que el punto principal de Pablo es que todo sube y baja dependiendo de cómo nos animamos los unos a los otros como iglesia. I requested the song that we just sang because that was one of the first songs that we translated as a church in both languages. Yo pedí esta canción que cantemos hace un rato porque fue uno de los primeros que traducimos en inglés y español y nos ayuda mucho a unificar la iglesia en el principio. It helped us to unify as a church, especially several years ago. I want you to see how these specific gifts that Paul mentions are all gifts of communication. Ahora yo quiero que vean cómo esos dones específicos que Pablo menciona son todos dones de comunicación. Knowledge to teach and to share. Conocimiento para enseñar y compartir. Prophecy to bring an inspired word or message to a specific situation. Profecía para traer un mensaje, una palabra inspirado a una situación específica. Language to speak to the heart and culture of the people. Lenguaje para hablar al corazón y a la cultura de la gente. Now I know we got a lot of young people here, we got teenagers and children. Tenemos gente joven hoy, tenemos niños y jóvenes aquí. Let me give you a little history lesson. Can I do that for you today? Yo quiero dar una lección histórica hoy. Hace siglos, or if you would go back 10, 20 years ago, when people gathered together, instead of gathering together so that they can text each other, en lugar de textear todos cuando están juntos, 20 years ago or so, people got together and they played games, and one of the games that they played used to be called the telephone game. Hace siglos, los jóvenes reúnen para jugar diferentes dinámicas y uno se llama la dinámica del teléfono. You guys remember that game? You start with one person and you go down the line and it becomes something completely different. El juego, la dinámica es que vas a enseñar o vas a decir un dicho o algo sencillo y cuando ellos están pasando una a otra persona, cuando está terminada está completamente diferente el mensaje. I mean, I could start at this line right here with Naomi and I could say, your dogs look really good on Facebook. Your dog pictures look really good on Facebook. By the time it got to Lorena, it would be, you look like a dog on Facebook. Si voy a iniciar con ella diciendo, mira, las fotos de tus perros en el Facebook son excelentes. Cuando llegue a Lorena parece como un perro que está en el Facebook. ¿Sí? I mean, that's what the telephone game was. Now, it's interesting to me that all these gifts of communication become more difficult the more diverse and the more that we grow. Lo que es interesante es que todos esos dones se hacen más y más difíciles mientras somos más diversos y cuando crecemos.
Diverse not only in culture, in our past, in our race, in our language, in our spiritual development, in our spiritual habits, etc. Diversidad en nuestra cultura, en nuestro pasado, en nuestra raza, nuestro idioma, nuestro desarrollo espiritual, en nuestros hábitos pecaminosos, etc. Now, Paul elevates love in the church because this is how we will best be known by the rest of the world. Pablo eleva el amor en la iglesia, porque así es como podemos ser mejor conocidos por el resto del mundo. And now Paul elevates love because we will need it to cover everything we do as our relationships become more complex and deeper. Ahora Pablo eleva el amor porque lo necesitamos para cubrir todo lo que necesitamos mientras nuestras relaciones se vuelven más complejas y profundas. Without love, I can just slam you with the truth without really hearing your heart. Sin amor, yo puedo compartir o golpearte con la verdad sin oír sus corazones. Without love, I can believe that communication is just about language. Sin amor, puedo creer que la comunicación es solo acerca del lenguaje. Last week we had our, I didn't tell Leal I was going to do this. Last week we had our dedication of the children in our church. Hace una semana tuvimos la dedicación de los niños en la iglesia. And I hope I'm going to get some grace by this. Leal was scared to death just to try to read everybody's names and do it correctly. Leal tiene temor a leer todos los nombres de los hispanos porque va a matar a algunos nombres, right? And I really kind of forced her to do it. Yo estaba forzándola a hacerlo. And what I told her was, even if you blow the name completely, they're going to love you for trying. Si solo mata los nombres, ellos van a amarte por intentar hacer algo y conectar con las familias. And you guys know over the years, man, I have butchered English, Spanish, and any other language you can think of. Yo he matado el español y otros lenguajes en este lugar, but you guys still love me, I hope, anyway, right? Most times. Guys, without love, I can be impatient when you keep making the same mistakes over and over again. Sin amor puedo ser impaciente cuando ustedes continúan haciendo los mismos errores. Without love, I can think, if you only knew what I knew, you would act differently. Sin amor puedo pensar, si ustedes solo supieran lo que yo sé, actuarían de manera diferente. ¿Por qué estás necio? This passage is clearly about maturity in love. Es claro que este pasaje es acerca de madurez en el amor. And since these gifts are from God, they'll not pass away. Ya que esos dones provienen de Dios, no pasarán. What will pass away, according to the Scriptures, is my temporary understanding of them. Lo que va a pasar es mi comprensión temporal de esos dones. What will pass away is my necessity to rely upon them. Lo que pasará es mi necesidad de depender de ellos. I've always wondered why so many look for some kind of special knowledge or prophecy when we could spend a lifetime discovering the truth of God found in writing in the Word of God. Amen. Siempre me he preguntado por qué muchos buscan por conocimiento especial o profecía cuando podrían pasar una vida descubriendo la verdad de Dios que se encuentra por escrito en la Biblia. Amen. So it is not that these spiritual gifts are temporary or unnecessary. Así que no es que esos dones espirituales sean temporarios or innecesarios. It's that love for one another and spiritual maturity should be our pursuit. Es que el amor por otros y la madurez espiritual debe ser nuestra búsqueda. We see this in verse 11. He says, when I was a child, I spoke as a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Vemos este versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto,
Dejé atrás las cosas de niño. Paul is not just telling us to grow up in this passage. Pablo no solo está diciendo, crezca. He is saying that what got you to the spiritual place that you are today may not be what takes you to your next place of growth. Él nos dice que lo que nos trajo a este lugar espiritual no es necesariamente lo que nos lleva a nuestro siguiente lugar de crecimiento. In Paul's analogy, he gives us ways that he grew in his spiritual childhood. He gives up ways that he grew in his spiritual childhood because he reached a level of maturity where he thought and applied God's word differently. En la analogía de Pablo, él abandona maneras en que él creció en su niñez espiritual porque llegó a nivel de madurez donde él pensó y aplicó la palabra de Dios diferentemente. I've told you guys before, I've talked to you about my relationship over the years with Andrea. Hemos hablado acerca de mi noviazgo y otras cosas con Andrea hace muchos años. Andrew and I were friends for an entire year in college before we ever started dating. Fuimos amistades. Yo estaba solo amigo de Andrea por un año antes de iniciar nuestro noviazgo. And what happened was it came to a place where just our friendship wasn't enough. I wanted to go deeper. And I couldn't. Que nuestra amistad no era suficiente. Yo quería profundizar. I wanted to go deeper. I don't need to say any more. Let's just close the door. No tengo que decir más también. Now, it's not that our friendship wasn't good. It was just that I reached a point where I needed something more, and I needed to do some things differently in order to achieve that. No es que nuestra amistad era malo. No. Lleguemos a un punto cuando yo quería más. Yo necesitaba más en mi corazón. Now guys, we see this in the life of the church all the time. Vemos eso en la vida de la iglesia todo el tiempo. I see motivated, well-intentioned people grow tremendously in their first 6 months or year in the church. Veo gente con buenas intenciones, motivadas, creciendo tremendamente en los primeros 6 meses or año en la iglesia. But if they don't begin to serve or develop greater relationships in life groups or on teams, then their light and their enthusiasm begins to fade. Pero si ellos no empiezan a servir o desarrollar relaciones más grandes en los grupos de vida o en equipos, entonces su luz y entusiasmo empieza a desvanecerse. Why? ¿Por qué? Because what got you in the door and coming on a regular basis will only take you so far. Porque lo que recibieron en la puerta y viniendo con regularidad solo los llevará a cierto punto. Some of you who really love our worship will need to commit to a life group in this new year if you really want to grow. Algunos de ustedes que realmente aman nuestra alabanza necesitarán comprometerse con un grupo de vida en el nuevo año si quieren crecer. Some of you are great servants in the church, but you will need to take on greater spiritual leadership in the coming days. Algunos de ustedes son fieles siervos en la iglesia, pero necesitarán tomar liderazgo espiritual mayor en nuestra iglesia en los días venideros. Some of you love the knowledge you receive in your life group, but you will not grow anymore until you serve in our children's ministry or with our students or in another area. Amen. Algunos de ustedes aman el conocimiento que reciben los grupos de vida, pero ustedes no crecerán más hasta que sirven en uno de nuestros equipos, de los niños, jóvenes, otros ministerios en el año nuevo. What got you to your current spiritual place may not be enough to take you where you need to be. Lo que lo trajo a su corriente lugar espiritual tal vez no es suficiente para llevarte donde necesitan estar. We're going to take a moment to
to pray. We normally have a call to prayer during our service here. Normalmente tenemos un tiempo cuando estamos llamando a la gente a arrodillarse y orar. And I want you to specifically pray about your place of growth and service in this year to come. Yo quiero pedir a ustedes a orar específicamente acerca de tu lugar de servicio y crecimiento en el año entrante. Now I know we got some new people here, and maybe you're searching for a church. Maybe this is the place where you start to grow. Tal vez estás aquí por primera vez o estás visitando. Tal vez vas a decidir hoy que ese es el lugar donde vas a crecer en el año entrante. Some of you who've been enjoying life groups or other, maybe now is the time for you to ask the Lord where you need to truly serve in the year to come. Tal vez están disfrutando mucho los grupos de vida, pero tal vez sabes ya que Dios está llamándote a servir en una manera diferente, una manera más profunda. So I want to call the church to pray. Quiero llamar a la iglesia a orar. We celebrate Christ and we wait for His return. Celebramos a Cristo, esperamos su regreso. Now over the years, some have understood 1 Corinthians 13 to mean that the spiritual gifts of prophecy, tongues, and knowledge, these communication gifts, were only temporary gifts to the early church until the apostles died and the Bible was complete. A lo largo de los años, muchos han entendido 1 Corintios 13 significar que los dones espirituales de profecía, lenguas y conocimiento, los dones de comunicación, eran dones temporales a la iglesia antigua hasta que los apóstoles murieran y la Biblia estaba completa. They believe that the perfects that verse 10 refers to, the completed message of the New Testament. Ellos creen que ese perfecto, versículo 10, refiere al mensaje completo del Nuevo Testamento. Now, Paul's final analogy in verse 12 speaks against that interpretation. It says, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face. For I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known." La analogía final de Pablo en versículo 12 habla contra la interpretación de los dones son temporales. Dice el versículo 12, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. This is the part of the same line of thinking where Paul is talking about when the perfect comes. Eso es parte de la misma línea de pensamiento donde Pablo está hablando acerca de cuando llega el perfecto. Now he is relating it to looking into a mirror dimly, but then face to face. Ahora él lo relaciona con mirarse en un espejo débilmente, pero luego cara a cara. Then he relates this to being fully known. Entonces lo relaciona como ser plenamente conocido. It is clear to me that these verses are referring to Jesus and His coming. Es claro para mí que esos versículos se están refiriendo a Jesús y su venida. So as we serve and give and teach in the new year, we must evaluate our success, not in our attendance, not in our budget, but in how deeply we love Jesus and we love one another. Así como servimos, damos y enseñamos en el año nuevo, debemos evaluar nuestro éxito, no nuestra asistencia, no nuestro presupuesto, sino en cuán profundamente amamos a Jesús y nos amamos mutuamente. Who needs prophecy when I have other men in the church who love me and know me and will correct me when I'm wrong? ¿Quién necesita profecía cuando tengo otros hombres en la iglesia que me amen, me conocen y me
corrigieran cuando estoy equivocado. My pursuit of knowing the Bible is worthless if it doesn't change how I love and serve the bride of Christ. Mi búsqueda de conocer la Biblia es inútil si no cambia la forma en que amo y sirvo la novia de Cristo, la iglesia. What will my gift of languages serve if I haven't taken the time to listen to those around me? ¿De qué servirá mi don de idiomas si no me he tomado el tiempo para escuchar a los que me rodean? There will be a day when we will see and know the Lord and ourselves more fully. Habrá un día cuando veremos y conoceremos al Señor y a nosotros más plenamente, and until then we must hope. Hasta entonces debemos esperar. We must have faith. Debemos tener fe, and above all, we must love. Encima de todo, debemos amar. So now faith, hope, and love abide these three, but the greatest of these is love. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. We're going to prepare to take the Lord's Supper as a clear symbol of His love for us. Vamos a tomar la cena del Señor como un símbolo del amor que Dios tiene para nosotros y el amor que debemos tener para los demás. And then we're going to do something a little strange afterwards. Después vamos a hacer algo un poquito extraño. I'm going to ask you to do this, and it's going to require some maturity from those in this room. Es un requisito a ser un poquito maduro para hacer este, but after we take the Lord's Supper today, and I'm telling you this beforehand so you can prepare, because some of you have to think about it a little bit. Para aquellos que tienen que prepararse su mente, voy a decirte antes. But what I'm going to ask you to do after we take the Lord's Supper today is, as we worship, I want you to go to someone in this room, and I want you to tell them something the Lord has put on your heart to encourage them and to love them today. And don't just go to somebody and go, you're really pretty, I like your, it's not about, it's about how you love and how you serve and how you worship. I want the church to encourage each other today. Yo quiero pedir a ustedes amar unos a otros. No solo decir, bonito, me encanta tu pelo. No, es más allá de eso. Necesitamos amar unos a otros.